Welcome to Backbenchers. Today we are going to read a famous poem written by Ted Hughes, My Own True Family. Before reading the poem, I want to tell you a few things about the poet Ted Hughes. Edward James Hughes or Ted Hughes, 1930 to 1998, was a British poet and writer. He wrote many books for children. His famous works include The Hawk in the Rain, Tales from Ovid, The School Bag, etc. He was a poet laureate of England. Let us learn the central idea or theme of the poem My Own True Family. The poem sends a strong message against deforestation. The human beings should stop felling trees and plant trees in order to protect the natural environment. They should treat them as their own family members. Now have a quick look at the summary of the poem. A little child enters into an oak wood in search of a stag and faces an old woman wearing rags. She claims she has his secret in a little bag. As she starts laughing loudly, the boy trembles in fear. It was as if he was in a spell, and now he finds himself surrounded by the tree tribe. Accusing the human beings of cutting trees randomly, they ask him to promise to plant 2 trees whenever he cuts one. Unless he promises, he is going to be killed. He has this dream under the trees. This dream has changed his outlook toward the trees. He has now empathy for the trees. He looks upon them as their own true family members. The poem contains 5 stanzas of 3 lines each. Now let us read the poem My Own True Family by Ted Hughes. Once I crept in an oak wood. I was looking for a stag. I met an old woman there, all nobly sleek and rag. She said, I have your secret here inside my little bag. This is the first stanza of the poem. Here we see a little boy who was searching a stag. A stag is a young male deer. He was looking for a stag, and in course of looking for a stag, he entered into an oak wood. Whom did he meet? He met an old woman there in the oak wood. Wood is a small forest. This wood contains oak trees, that is why the wood is called oak wood. The woman had a stick in her hand, and the stick was knobbly. Knobbly means having knobs. What is knob? Knob is small lumps or raised areas. And she was wearing rags, that is torn or tattered clothes. She said, I have your secret here inside my little bag. The woman claimed that she had the secret of the boy in her little bag. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ছেলে একটি পুরুষ হরিণ স্ট্যাগ তার খোঁজ করতে বেরিয়ে একটা ওক উডে ক্রিপ ইন অর্থাৎ খুব স্লোলি এবং সিক্রেটলি এন্টার করেছে। ক্রিপ ইন মিনস টু মুভ কোয়াইটলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি সো দ্যাট নোবডি নোটিসেস ইউ, কেউ যাতে না লক্ষ্য করতে পারে, খুব লুকিয়ে সন্তর্পণে যাওয়া। তো সে খুব লুকিয়ে একটা ওক উডে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে একজন ওল্ড ওম্যানের সঙ্গে সে মিট করেছে, যার হাতে
একটা গাঁটওয়ালা লাঠি রয়েছে, যে লাঠি নিয়ে খুব আনস্টেডিলি সে হেঁটে চলেছে, এবং সে র্যাগ অর্থাৎ ছেঁড়া জামা কাপড় পরে রয়েছে। মহিলাটি ক্লেম করছে যে তার সিক্রেট রয়েছে তার ব্যাগের মধ্যে, ছেলেটির রহস্য তার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দিস ইজ দ্য আউটার মিনিং অফ দ্য পোয়েম, বাহ্যিক অর্থ। এর মধ্য দিয়ে টেড হিউস একটি অ্যালিগোরিক্যাল মিনিং অর্থাৎ রূপক অর্থ বা আমরা বলতে পারি অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেটি কি? এখানে যে ওল্ড ওম্যানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্য ওল্ড ওম্যান ইজ দ্য সিম্বল অফ মাদার নেচার, প্রকৃতি মায়ের তিনি প্রতীক, অ্যান্ড দ্য লিটল বয় ইজ রিপ্রেজেন্টিং দ্য ম্যানকাইন্ড, সে মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। সেই ম্যানকাইন্ড যে খুব সিক্রেটলি ওকুডে প্রবেশ করেছে। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় প্রবেশ করি না, যেখানে আমাদের প্রবেশের অধিকার নেই। ইন ম্যানকাইন্ড আমরা এনক্রোচ করেছি, জবরদখল করেছি ফরেস্ট এরিয়াতে। মানুষ জঙ্গলের মধ্যে তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে প্রবেশ করেছে এবং জঙ্গলকে ধ্বংস করে চলেছে। এই বার্তা তিনি দিতে চেয়েছেন এই ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাতে, এবং সেই বার্তাটি কে দিচ্ছে না, ওল্ড ওম্যান। এই ক্রিপ ইন কথাটির মধ্য দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, দেন she began to cackle and I began to quake. She opened up her little bag and I came twice awake, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. The old woman started to laugh in a loud and unpleasant, and the boy began to tremble or shiver in fear. Then the woman opened the little bag, and it was as if the boy became awake twice for 2 times. It was as if he came out of a magical spell, and when he looked around, he found that he was covered from all sides, surrounded by a tribe, a group of people who were looking at him fixedly, staring. And he found himself tied to a stick or stake. মহিলাটি যখন অট্টহাসি হাসতে থাকছে, তখন ছেলেটি ভয়ে কাঁপছে। মহিলাটি তার লিটল ব্যাগ খুলল এবং ছেলেটি যেন এতক্ষণ ম্যাজিকের ঘোরে ছিল, সে ম্যাজিকের ঘোর থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য জেগে উঠল এবং জেগে দেখল যে তাকে একদল উপজাতি তার দিকে ঘিরে ধরে রয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং তাকে একটা বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিয়েছে। হু ওয়ার দ্য ট্রাইব? কোন ট্রাইব, কোন উপজাতির কথা বলা হচ্ছে? Tribe refers to the tree tribe. Here the oak trees representing the tree tribe. The oak trees have tied the boy on a stake. The boy was trembling in fear after hearing the cackle, তার অট্টহাসি শুনে, এবং আস্তে আস্তে সে যেন মনে হচ্ছে তার ম্যাজিক্যাল স্পেল থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য জেগে উঠল। So second stanza describes the magical experience of the boy who, after searching a stag, went into an oak wood. Stanza 3. They said, "We are the oak trees and your own true family. We are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. Unless you make a promise now you are going to die." So we see that in the third stanza,
the oak trees claim that they are the own family members of the little boy. The oak trees are chopped down by the human beings. They are torn up, yet human beings do not bother. So the oak trees are complaining to the boy, as the boy is representing the human society or the human beings or the mankind. And they claim that human beings are not bothered about the pathetic condition of the trees who are mercilessly torn up, chopped down for the own interest of the human beings. That is why they ask the little boy to promise. Unless he promises, they are going to kill the boy. ওক ট্রিজরা নিজেদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে এবং তারা দাবি করছে যে তারা ছেলেটির নিজের ফ্যামিলি মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি অর্থাৎ মনুষ্য জাতি তারা গাছপালাকে কুচিয়ে কুচিয়ে কেটে ফেলছে, ভেঙে ফেলছে, তবু গাছেদের এরকম প্যাথেটিক কন্ডিশন, দুঃখজনক অবস্থা দেখেও তাদের চোখের পলক পড়ছে না। দে ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই। ব্লিঙ্ক ইজ টু শাট অর ওপেন আইস কুইকলি। সেই জন্য তারা বলছে যদি না তুমি একটি প্রমিস করো তাহলে তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে চলেছি। Stanza 4. Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant too. Unless you swear, the black old bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew. So, whenever the boy sees an oak tree felled, fell is to cut. Whenever an oak tree is cut, the boy has to swear, that is, he has to promise. He has to promise to plant 2 trees in place of one that is felled. And unless the boy promises, the black old skin of the oak trees will wrinkle over him. The black old bark of the oak tree will cover him up with wrinkles, that is, small lines or folds, wrinkles of small roots all over him. And they will root him, that is, engrave him, sink him into the earth, where he was born, but he was not in a position to grow. অর্থাৎ ওক ট্রিজেরা ছেলেটিকে বলছে যে যখনই তুমি দেখবে যে একটা ওক গাছ কাটা হচ্ছে তখনই তোমাদেরকে 2টো গাছ তার বদলে লাগাতে হবে। আর যদি তুমি না করো তাহলে এই ওক গাছের এই কালো চামড়া তোমাকে চারিদিক দিয়ে কভার করে নেবে এবং তোমাকে মাটির মধ্যে পুঁতে দেবে, যে মাটিতে তুমি জন্মাবে, বড় হবে, কিন্তু বড় হতে পারবে না। The oak trees are complaining to the mankind that they were cutting trees, but they are not planting enough trees in place of the trees which were being cut. The trees are felled randomly, but no trees are planted in their place. In this way, human beings are going to destroy the forest and the natural environment of the earth. That is why they are warning the mankind through the child, and they claim that unless the boy promises to plant 2 trees in place of one, the tree kind or the tree tribe are going to root him among the oaks. Last stanza.
This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me when I came out of the oak wood back to human company. My work was the work of a human child, but my heart was a tree. So the boy had this dream while standing under the branches of the oak tree. This dream changed his mind totally. When he came out of the oak wood and he returned to the human company, he came back among the human beings. He was walking like the human beings, but his mind was totally changed. He has developed an empathy for the tree community. He has a fellow feeling for the tree community. He was more sympathetic to the trees or the forest. Human beings who are chopping down, who are felling trees mercilessly. But the boy, after he had a magical experience in the oak wood, after he had encountered with the old woman and the tree tribe, his mind was totally changed. He now has empathy for the trees. ছেলেটির ওই ওল্ড ওমেন এবং ট্রি টাইপদের সঙ্গে কমিউনিকেশনের পর গাছপালাদের প্রতি এক আলাদা ধরনের সহমর্মিতা তার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। সেই জন্য সে মানুষের মতো হাঁটলেও মনটা কিন্তু গাছেদের মনে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ সেই গাছের প্রতি আরও বেশি করে সহমর্মী হয়ে পড়ে। Ted Hughes wanted to send the message of afforestation through this poem. বৃক্ষরোপণের তিনি বার্তা দিতে চেয়েছেন। দ্যাট ইজ ওয়াই হি হ্যাজ গিভেন ভয়েস টু দ্য ওক ট্রিজ। ওক গাছেদের তিনি কথা দিয়েছেন। অ্যান্ড দ্য ওল্ড ওম্যান, যে কিনা প্রকৃতি মায়ের প্রতীক, সেই ওল্ড ওম্যান হিউম্যান বিইংসকে ওয়ার্ন করে দিচ্ছে যে যদি না তারা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করে, তারা যদি না গাছ কাটা বন্ধ করে, তাহলে ইন নিয়ার ফিউচার দে আর গোয়িং টু বি ডেস্ট্রয়েড, এবং তাদের ধ্বংসের কারণ হবে তারা নিজেরা, বিকজ দে হ্যাভ কিলড দ্য ট্রিজ অ্যান্ড দেয়ারবাই paved the way for their own annihilation. So, this is the beautiful poem written by Ted Hughes. It's a masterpiece written by Ted Hughes. Anyway, thanks for watching Backbenchers.